Right. Zviri seiko guys. Ndoda kuona kaskima yedu yapapi. Let's see our schema. Takagadzira kusvika papi. Kotionekana guys. Schema yedu iri kupi? Rikuya. Toda kutori review aka. Tione kuti zvakamira sei. Nhasi tiri kudzidzira kugadzira interface. Tiri kudzidzira anonzi maprinciples euser interface. Handiti? Ndo zvatiri kuita nhasi. Schema ina brain. Muri kushare document here, muri kundiratidza sei? Rikuya. Zvinhu zvacho wakomana. Imi munenge makarasa imi. Rina brain se. Rakapera here kana kuti harina kupera? That's something I would also want to know. Kuti makapedza kumodhela zvinhu zvese here kana kuti pane zvinhu zvamusina? Ari kupi nyanhete wacho? Handisi kumuona. Handimukuona manje. Apa ndiye ainyepa kuti ada uya kuklasi musi weSaturday. Nhasi hatichamuoni. Sei, ndizvo izvi.
Zvakasiwa nanyamiri. asi anga kuita ega mama umuregerera handiti Ini ndanganisi ndanambodaro. Alright, ndiri kuona pakanzi documents apo ndoda kuti mumbonditsanangurirawo kuti pamaimodhela documents wenyu, what was your thinking? Mamuchifunga sei papa? Chimbonditaurira itinzi. Apa manje mafungiro atakaita ndekudai so. Mukatasa pafomu redu manje. Riri papi ramakanditumira nezuro riya. Pane field iri kudiwa kuverify madocument kuti aripo here kana kuti haapo. Like madocument aya takaisa kusenda. Anenge achida kuverify kuti rakatachwa here yes or no. Saka ndo mafungiro atakaita. Miratori. Fomu racho wakanditumira muprivate handiti? Private. All right. Okay. My documents are papi for official use. Every officer to sign against every comment. Ndipo irapa pasipora. Okay, available supporting documents handiti? Yes. Okay. Saka makagadzira a separate table yema documents. Why? Because SMA documents are unique and handiti. And there are many to many. It's just one of each kind handiti. One offer letter, one file, one stand receipts, one lease agreement, one approval plan, stage form, water connection, handiti. Kana kuti tiri kushandisa pakanzi adha apo toti specify. Ndizvo. So chona izvamune mafuna kuita now. It's not a smart solution kuti munyore kuti offer letter mobva maisa boolean yekuti is it available or it is not, because at the end of the day we don't actually get to see the offer letter. So rather, how you want to save this record, uruda kugadzira table yema documents, then you have the name of the document, then you have the path handiti yaunochengeta file, then we store the file in a file based system. Saka tinenge takugadzira folder ratinoisa madocuments edu, then path yefile iroro ndo yatinobva taseva. Handimaona kuti zvakangwara tikadaro. Saka chiuya umodify pakanzi documents apo ka, wobva waenda pakanzi file apo unogona kungoti file name. Ipapa. Then pakanzi offer letter apo ka, inenge yakunyorwa as a file name kuti offer letter, and that's the name of the file. Then we need the second field ratinonyora path yefile yacho. Aiwa kana uri kunyora kuti offer letter kuti zviite sei, iwe wakustika iwe. Akandongosiya pakadaro pakanzi offer letter zvavanga pasi. Hauna saka zvaona kuti hamusi kunzwisisa zvandiri kutaura. File name is the name of the attribute, handiti? And in this case, because tine madocuments akawanda, one of them being an offer letter, patino create a record, patinozonyora kuti file name, under file name ndo patichanyora kuti the file is an offer letter, handiti? Kana kuti file type, all right? If that's simpler for you, instead of kunyora kuti file name, nyora kuti file type. Then it's not a boolean, but rather inenge variable character foot. Uyo atanga ushata kuti. And
then apo pakanzi offer apo wakunonyora kuti path handiti saka tichaba iwewe angautonibvunza ndibuya ngoni tozobaya after lunch. Saka chiita tozoenda ndichiita lesson yangu. Right. Path haisi boolean. Inenge iri imwe futi variable character handiti, or you can put it as a text or string whatever handiti. Then izvi zvirapa zvokuti stand receipt izvi inenge file type, lease agreement file type, approved plan file type. Munhu anenge akupika pa drop down manje kuti ada file type ipi handiti. Then there's one other thing chatofana kuisa. It's the ID of the applicant handiti kana of the user, because tofana kuziya kuti offer letter iri pa path iyi ndeani, offer letter iri pa path iyi ndeani. So we need the ID yemunhu wacho is the foreign key. Animaona, it's a much simpler solution, and table yedu it becomes smaller without having to duplicate the zvinhu. Pabatika irapo. Hapana nemubvunzo kana kuti anenge ane paasiri kunzwisisa kuti saka data racho rakufamba sei. Right. Ndokumbiro kutsanangurwa papata. What exactly do you mean? All right. Uri kuona document redu rakanzi one stop shop data iyi. Word document redu iyi. Resave pa desktop, Brian. File service. Ati. Save a document ready pa desktop. Chingoti file save is. Handiti. Save is. Wobva wabaya desktop handiti. Yeah. Iyo. Right. Right. Mira ipapo. Handiti uri kuona kumusoro gogo blessing kwaka highlight gogo. Handiti kuona pakanzi see users UNDP chipinge 1 desktop handiti. Then file name yedu inozonyorwa yakanzi one stop shop data handiti. Ndo inonzi path iyo. It means it basically tells you where a file is located in a file system. Oh, okay. Saka isu titaona kuti tikaita folder redu rema applications handitika. Taisa folder redu rema applications. Then we need to know kuti file iroro riri mufolder ripi kana kuti rinonzi chii file racho. Saka tinosave a name of the path. Then we upload the file iroro tonoriisa on that location. Iyo hameno kwauri kuno vanhu vari kuti anoizi bless. Alright, again to vaudzoti vanyarari. Otherwise, right. Then tikadzoka you can cancel hako. You can cancel hako handiti. Documents apa, there's another modification yatogona kuita, because you find kuti this only works if only one person can apply only one time handiti. But kana ma verification edu akawanda tomboti ndiri mbinga handitika ndotenga ma stamps hobo anoda kuverify handiti. It means ndicha upload akawanda, so ID number teta kumubvisa tobva taisa verification ID handiti. Because now we want to see which of my many stamps am I verifying. Animaona manje. Saka that's another aspect of database design yatinofanira kuita take into account. Always remember kuti kana tine many to many relationship inenge china matable mangani, inenge china 3 matable. One table rine ma details angu, one table rine verification yacho, ne one table rine chinhu chacho chinowanikwa many to many. In this case, document
handiti. Saka always take note of that, because zvinobatsira kuti pamunogadzira design yenyu musarasikirwe nedata uye musadzokorore data. Data redu ringe rine integrity. Saka tiite sei? Bo handiti. Fantastical. All right. Saka nhasi ndanchida kuti tichitanga kudiscussa around kugadzira ma-interfaces. Handiti. Takatanga Python yedu, tikaona kuti ma-programs anonyorwa sei. Tikaona kuti basic logic inonyorwa sei, handiti. How do you make a decision? How do you make a comparison? How do you repeat something? Etc. Handiti. Do ma-loop edu, ma-variable edu, information toichengeta papa, handiti. Then apa we were looking at databases. How can we save our data? To know the persistor say. The other aspect now that we have to look at, aspect interface, how a user interacts with our system. So if we're able to do that, my building blocks are in order. Model view controller. Model view controller is a design pattern. My design patterns, these are approaches that were developed by experts. They will solve my problems. One solution. So the third aspect that they will gather my user interface. So the first thing we want to discuss are my controls. My controls are basically what we use to input a data or to input a signal to a computer program. Tikuona papa kuti Microsoft Word yakavhurwa handiti. Zvakavhurwa kudaro. Brian kana tauda kuti asave, anonobaya kadhiski kari pamusoro ako handiti. Kuti isave kana kuti anonobaya pakanzi file apa. We need to know what those controls are called and when we are supposed to use them. Handiti. Zizvenyu. Tautomuzwa music. Right. Handiti. Saka ndoda kutaura ma-examples ema-controls 2 kana 3, then ndotaka kukupa mukana wekuti mutaure so that we try and see how many controls dzatinoziva handiti. Right. And apakanzi Calibri board yapo pafont apo. Handiti. Wobaya ka drop down apo. Handiti. Ka arrow right. Chisiya zvakadaro. Saka iya muri kuona is called a drop down menu. Handiti. It's called a drop down menu. Usually pane ka arrow, then kanongodini, kanongobudisa information kuzasi. Then pane cursor yake apa. Handiti. Inonzi drag bar. Handiti. Donza. Chibo donza tono chidzika. Handiti. So that's a drag bar. That's another control. Then mukatarisa pama items esakanyorwa ma fonts out. That's a list. Handiti. It's a list of fonts. Saka you find kuti nongedzera pane anyone highlight. Handiti. So it's a drop down list. Handiti. Iripa drop down control. Handiti. Then if we go pamusoro pakanzi file, home, set, design, anonzi ma tabs. Handiti. Ma tabs. I know and wakawanda misuse word rekuti tab. Ameno vanozvana kupi pavanenge vachiti hanzi baya patab. Baya patab apa inenge isiri tab yaari kutaura. Ameno anenge achitaura chi. But anonzi ma tabs, they are either vertical or horizontal. Handiti. You can have your tabs running from left to right, or you can have your tabs running from the top down. Handiti.
they are basically denoted by a border around the active element. Saka in this case, element yakanzi home in a border around it. That's how you see that that's the active tab. Ukabaya yakanzi insert. That's how you see that it's an active key, it's an active tab. Ichienda yakadaro. Anditi. Tiritesa anditi. Then control iri pazasi pacho ichi. Pari kubuda kanzi title SR apa. It's called a ribbon. Anditi. Ribbon ndiro rese riri kuzasi kwetebhiri rese rinobva from the left pakanzi themes up. Kuenda kunosvika kanzi page borders to the extreme to the extreme right. So inonzi ribbon because it's like chinhingiriki chistrip cheribbon chache. Anditi. So that's another type of control. Right. Apana uma lokasa undipa here mamwe ma examples ma controls ari kuona. Pane manhingiriki each. eh? Around the page 36 words. Chinonzi chi. I just see the footer. Oh, inonzi status bar. Wapotsa wagona ku-identify kuti pane control iri kuzasi. It's called the status bar, but that's very good. And status bar iri apa iri pazasi. Then if you check inonzi chi kuzasi kokoko pane ma-icon. And there's an icon here yekuchinja the type of view layout inoona nayo page yedu. Kudhuze nekune plus or minus kwekuincrease nekudecrease chi size on that status bar iri pazasi. Saka status bar basa rayo nderekungonyora status chete. Pakanzi maximize up. Anditi. That's an example yechi. That's an example of a button. I am a buttons. Vana close. Vana inonzi. Ana save. Kana ka icon ako kekudzoka kekuti undo ako. Awo anenge ari mabutton anditi. So awo mabutton eku adjust window rako. You can either minimize, maximize, close the window. That's my controls eku control the window. So there are many different types of controls. But my controls are basa raanoshanda. Nderekugadzira inonzi user interface. Anditi. User interface inoita kuti a user akwanise kuinteracta neprogram yedu. Anditi. So patiri tichigadzira one stop shop yedu, we want to build a collection of controls dzinobvumidza kuti munhu aite something pasystem yedu. Now I've got a resource yandavhura kunoku which I'm just going to share with you. Muone pakanyorwa nezvema controls a bit more in detail. Let me see if I can put it in the chat. Right. I'm looking. Ndine link randaisa ndaisa link mchat anditi. So we can open that one. I might go share any because it's machine is like no. Aiwa tinoimirira inovhura Brian. Iwe ndiwe host. Saka haikona kuteta. Masimba acho ndio mashoma. Inini ukandipa kuti ndiite ino. Ngana kupai masimba wani. Oh, wakandipa masimba? Ndasina kuziva. But iri kuvhura ere, iri kutotadza kai. You cannot start sharing screen. Close, all right. Chimira kushare, stop sharing so that I can share.
Right. Makuona here screen yangu. Handiti. So apa there's just a simple example iripo apa. Handiti. Nechi right up ichi chirapa ichi. Chinotaura nezvema controls. Handiti. So overview of forms, form controls, and ActiveX controls on a worksheet. Handiti. Iri kungotaurawo hayo nezve Excel, but it's good for you to be able to see now my controls edu, because if you go down and you see apa pakanzi summary of form controls apa arimapaona. Guys, muri kuona? Right. So we have my labels. Handiti. Arapa. We have my group books. We have my buttons. We have my checkbox. Option button, list box. Handiti. Anonzi my combo box. Ndoyata achiti drop down. Handiti nengene list mkati. Then scroll bar irapa. Spin button yekuti ukabaya inenge chinja chi mauyu. My values either up or down. Handiti. Then we have my different types of my buttons acho. Handiti. Then we have my checkbox. Then we have my text box. Yekuti unonyora mkati. Text inenge zobuda chi. Handiti. So all these elements anoshandiswa handiti kugadzira my user interface. Now isusu tine form redu, for instance, ratakapiwa nezuro ratati chimodela iri handitika. I just want quickly kuti munditaurire kuti tinogadzira sei handiti. Each and every one of the items zvatinofanira kuenter paform redu. Saka, for example, the first thing should have enter is date. Handiti. Date tinori enter sei. Handiti. So you see, handiti kuona yandavhura iyo. Handiti. This is called a date picker. Handiti kuiona. It's a control. Handiti. Saka pato designer form redu, we want to consider using a what? A date picker. What's the advantage of using a date picker? We have consistency in format. Then the next thing is the name of claimant. Name of claimant is doing your say. Text box. It's a text box, and it. Yeah, wonderful. Then to Matana Mamberi, panel location, to doing your say. Text box. And it. Then available supporting documents drapoids. And it. Yes, no, and it. So it's a question of whether a file is available or not. Now it's also because we want integrity and we want system each other based on that based design. It means we need somewhere to accept the file. So the file picker is another kind of control. And it. File picker every nigga also. And it. Select a file. Also. My files. So we pick that file. But because we are collecting also the type of the file, it means you also need a text box. You get your famba alongside file picker. So in this case, is a file picker just above it, and this is. We can also put a text and this.
then tikadai so apa toisa zita racho apa toselecta file racho handiti. You see, now that we've got a what? We've got a text box handiti. Then the next thing is I chakuti e-text box handiti. Acquired in the year apa pane pachida date pickup handiti. Poiswa signature pozoiswa date handiti. Then for official use, every other officer to assign against every comment. Now we can have different types of controls. I talk about could it build the rest of the form? Stand owner as per file. Probably all these items is talking about the list and this. Beside my file pick up and upload my file or by my text box, but a value. Or by a drop down where someone has to select from limited options. Because you find, for example, where you have to select either male or female, it's just an example. You have to pick from a drop down in order to my values you have. Rather than with a textbook, you do because someone are going to spelling. And in this. Saka is also we want to take my forms and then we adapt them for digital use by building my form controls are digital. Now you can capture any kind of data that you think of using my controls. I don't know if there's anyone a question for data type also, how do we capture the information? How do we upload certain formats or certain kinds of information? So I don't know if there's anyone a question like that. Ndiri ndokuti mudzidzisi ari kugona basa handiti. Right, saka let's already begin handiti kudesigna maforms edu iwaya tichiita like I was saying the other day ndikuya ikoko next week here. I couldn't come this week. I was hoping to come today, but unfortunately, the things couldn't line up for me, unfortunately. But next week, I'm confident with this line. When I come, I will take out a review. Yeah, my interfaces. And these are my forms, Magapo Amangan, but Ratungo Ziandiro one. Aparamamwe. Hapana. Hapana. Yeah. What? Yeah. It will be good because we want to use them. For example, my examples and then she out my format rather than form. Because remember, we want to build this system. And this is to now to Chigadzi. To go to Chishandisa. It's okay, no problem. Because remember, Wakato Gadrama, my flow charts with Daramima. Did you Gadrama flow charts? Hey, Sagazu system, you found a simote, Zerachi, Zuzawakato model Dar. The key, guys, if you are developing my applications, because this is very, very important. Uno tanga plan application yako usatoto mbonyora code. And this is ukagona kudesigna database rako, ukagona kudesigna maforms ako. There are so many tools dzinozoshandiswa kuconnecta database rako nemaforms ako. So that is zvibva zvangoshanda chi ka1 zviri simple.
Now platform yatichagadzira is going to be web based. Saka zvinoreva kuti apa pana ndichinyora HTML apa pekuti munogona kunge mamusinonzwiswa ndiri kuitei apa vasati vamboona HTML apa pana ndichinyora HTML apa handiti zvoreva kuti muchafanira kudzidzira syntax yeHTML. HTML is not a programming language. It's just a markup language. Ingori declaration yekutaura kuti apa isa button apa isa ndabvisa button zve apa kana kuti ndikabvisa mabreak tags handiti. Then it means zvinhu zvakubuda zviri side by side handimuzoona because I'm no longer doing a line break yekuenda pazasi. If I come here ndikati kana kuti input style ndobva ndati style equals ndobva ndati background ndikarana handikuona kuti apa ndatochinja inyaya kuti sorry handina kuisa closing irapa ndikadai hanomukona kuti background color yabva yaita blue because I've just declared apa. If I come again and say I declare ndikati select ndobva ndavhara select handiti then apa tobva tati option mail tobva tavhara if we run it already tatoane drop down control where you can pick a male or a female handiti. So it's just simply a declarative language. Yekungo declare kuti apa toda kusa control yakati apa toda kusa control yakati. Saka patichigadzira web page redu or when we design the interface tinotora form redu the original because we want to see what kind of information yatoda kudini yatoda kucapture. And then once we do that we design an HTML form inenge nema controls anoshanda electronically handiti so that we capture that very same information. Now this is a very good resource inonzi W3 schools handiti ukangoya pakanzi W3 schools apa muri kupaona handiti apa. Let me put the link muningirikini. Right. Ndaisa link yacho irapa pakanzi W3 schools mugroup. Ukangoya pakanzi learn HTML apa. It will teach you the basics of HTML. Kutangira pakuti this is a heading. Saka inenge na heading 1 tag. This is a paragraph. Saka inenge na P tag. Zvichienda zvakadaro. Handiti. If you take your time, especially over the weekend, kuerenga all this, by the time yatinobatana futi next week, mune magona kugadzira ma-controls ese muchishandisa HTML. Hamene kuti pana ane question. Muri kungotarisana imomo. Hamusi kumbobvunza, hamusi kana curious. Saka awina question yekutsvaga mukomana kuti aikutsvaga. Saka HTML yenyu yamuda kushandisa ine tichanga tichishandisa imwe IDE kana tichishandisa PyCharm kana Notepad. PyCharm professional iyo inoita zvese, don't worry. Sashanza PyCharm professional. Atapiwa professional yacho tichiri kushandisa community. Oh, saka it's okay. Kana muchiri mucommunity zvadhakwa manje because tine takuda PyCharm professional. Ndo inokwanisa kuita web development because inenge ifanira kusapota
Wakuru motonobaya kuti catch professional yeah. Awana wakuru vari kundiremera wakomana. Wakuru vari kundiremera ndinoshaya ndinoitawo sei. Takatotemba nemi. But it's okay. Mira ndizoona kuti ndinokwanisa kuwana zvidani. Alright, saka tiri kutaka nini HTML ndakupai link kuti muende munoverenga HTML paweekend. Next week musi weMonday tiri kutonyora HTML tichidesigna mafomu. Aikaka. Next week. Ini ndandikudzidzisei HTML yakapusa iyi. Kungonoverenga kuti unocheka sei zvinhu papeji rako. Saka HTML is very very simple. Hamusatombotywa zvakapusa izvi. Alright, saka boss. Munongoenda paW3 schools mabai pakanzi learn HTML. Wotonoverenga. Wotodzidza paya. Handiti uri kuona Brian. Pakaita ane challenge anongondinyorera message. Kana kuti anongondifonera oti sei muri sei. Ndiudzewo kuti zvakadai usondoita sei. Ndotira kutsanangura kana zvandiri kutaura zviri kunzwika. Ndine shamwari sikana dzakawanda dzinonzwisisa HTML. Pamwe mungateerera mavoice echikadzi. Modini? Moudzwa. Zviri very simple. Ndipewo shamwari sikana dzake nditotanga. Aiwa, don't worry Brian. Uri wangu ndichatsvaga chandouya nacho kuchipinde kuda. Irivo pane any other question? For what is that HTML? Is it necessary with CSS? If you can do it, it's fine. But the CSS is basically for decoration. Saka for now, basics. CSS you'll find that you cannot avoid it. Kana uchita HTML because ofamba zvese. But it's basically for decoration, so you don't have to worry much about it. JavaScript even. But for now, atisuda kuwanza zvinhu because we want to be able to do something chinobatika. So we will not do client-side validation kana client-side logic. Tinongoita server-side logic yedu nePython yatakadzidza. Tobva taita HTML yedu yekuisa macontrols edu. Then of course if you can write some CSS, because CSS chinja unokwanisa kudzidza on the side uchienda. Handiti, it's not necessarily a prerequisite. But kana ukakwanisa kuidzidzira on the side tichienda takadaro, good for you because it's more power to you. Pandotanga kukupai clients, because nchatanga kukupai clients ada kugadzirwa mawebsite, ada kuitirwa zvinhu zvakawanda, mutotanga kudyawo mari dzenyu. Mune maokwanisa kudecorata masites avo. Handiti. So we will of course be going along together to try kubatsirana on how easiest we can get it done, because ndikakuti werengai JavaScript, werengai CSS, ndatokupai heading isingaiti for now, because you're still trying to understand my tags HTML. Saka if you can master it and if you've got space enough in your head for it, go for it. But it's not a prerequisite. I think it's. Any other question? Okay, guys, that's it Friday. That's it Friday. I know what the Friday chakachaya. Papa good one. Takura dem. Takura dem. Chikuru kufema. Next time pandinouya ikoko tomana umbonotsvaga kuti toitira lesson yedu kupi. Iyo Brian,
mune kombi here town council ine kombi ko hakuna here vanohaisa kana kombi totsvaga kombi yekuhaya handiti ka tomoenda kana kumutakura tobanga kumutakura kuya totsvaga nyama yedu togocha tichiita lesson yedu kwavari kuharare vanoitwa sei? Kwavari kuharare iwo wakatizira chii kana une shungu zvemashuwa unozondibata musi wandoenda uchipinge toenda tese kana ndokubata izvishuwa tobva tabaya todini torova gochi yedu ikoko saka handiti muri kuona kuti maakurwisa umwe wenyu manje muda kumurwisa vari kukurwisa blessing havasi kufara kuti uye nasei havasi kufara saka guys motsvaga chikombe handiti then touya todini toita something pandinouya next week. So let's read our HTML because kana HTML mukasaibata manje even kugocha kwacho hakuzonakidze hazvisiri zvere guys. Saka let's do our work. Todini tobatana pachirounds next week ndiri kuya ikoko. Next week Monday. Aiwa ndimuse Monday. Ndoya midweek towards weekend. Saka Wednesday, Thursday, Friday ndo madays angu iwaya. Handisi kuya early this time. Saka boo. Handiti iri bo guys. Saka cheers, let's read our stuff. Don't try to push up because hope next week need to yawo. We mega. Ndishana iri muhumwe mangu ndoibudisa ndichipai 1-1. Nyaya yekurovha iri kumakisa manje because zviri kunzi vari urovherei handimukuona manje tiri kuapa mari yeiyo achirovha handikuzo Avangopa isusu. Because you are urovhi kayo. You are urovhi. Iri bore gara nditaurane nawo wakuru ndendichivanyengerera kuti because munoziva vane mari. Zvaitika muno. Zvadhakwa. Iri boti saka ngatibatane musemandi. Have a great weekend, Aditi. Okay, cheers.